Hello everyone. In this video, we will discuss about the base-centered cubic structure. We know that all the materials are composed of atoms and molecules. A solid is essentially an ordered array of atoms bound together by electric forces to form a very large molecule. നമുക്കറിയാമല്ലേ സോളിഡ്സ് എന്നുള്ള ടേം നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ്. And we know that solid state physics is a branch of physics dealing with the physical properties of these solids, particularly crystals, including the behavior of electrons in these solids. The crystals are mainly classified into crystalline and non-crystalline solids. നമ്മുടെ നേച്ചറിലുള്ള മോസ്റ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ ഇൻ നേച്ചറാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. In simple words, what do you mean by a unit cell? A unit cell is the smallest repeating unit in a crystal. So, by definition, we can define a unit cell as the fundamental building block of a crystal structure which can generate the complete crystal by repeating its own dimensions in various directions. നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ്. ആ പിക്ചർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സെൽ എന്നുള്ളത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. We know that in nature, most of the metals എന്ന് പറയുന്നത് crystalline in nature ആണ്. Three relatively simple crystal structures are found in most of the common metals. Which are they? They are body-centered cubic, face-centered cubic and hexagonal close-packed structures. And out of this, hexagonal close-packed structures and face-centered cubic are closely packed structures, and the base-centered cubic, when compared to these two, are loosely packed structures. അത് നമുക്ക് അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് BCC ലൂസ്ലി പാക്ഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നതെന്ന്. ഇനി ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഈസിയസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ക്യൂബിക് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതിൽ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 കോർണേഴ്സിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ദി യൂണിറ്റ് സെൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1/8 × 8. ഓരോ കോർണറിലും there will be 1/8 of an atom into the total number of corners, which is equal to 8. So the total number of atoms per unit cell will be equal to 1. Now we will discuss about the body-centered cubic. So this is the diagram of a body-centered cubic. As you can see, there are atoms at the corners as well as at the body center. So this will be an example of a non-primitive cell. കാരണം ബോഡിയുടെ സെൻറ്ററിലും കൂടി ആറ്റം ഉണ്ട്, കോർണേഴ്സിലല്ലാതെ ബോഡി സെൻറ്ററിലും കൂടി നമുക്ക് ആറ്റത്തിനെ കാണാം. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ പ്രിമിറ്റീവ് സെൽ. നൗ ദി നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ ഇൻ BCC സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2. ദാറ്റ് ഇസ് 1/8 × 8. ദാറ്റ് ഈസ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ദ കോർണേഴ്സ് പ്ലസ് 1 atom at the center which is equal to 2. Now the next term that we come across is the coordination number. Coordination number in simple terms is can be defined as the number of atoms in direct contact with a particular atom. So here we can see, if we consider the atom at the body center, it is in direct contact with 8 atoms at the corners. Therefore the coordination number for BCC is equal to 8. And one more thing, greater the coordination number, the more closely packed will be the structure. The next term is the atomic packing factor. Here we have a small derivation. Here we can see a base-centered cubic. അതിൻ്റെ ബോഡി ഡയഗണൽ നമുക്ക് 2r, FCൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 2r ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ ദി ക്യൂബിൻ്റെ സൈഡ് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് a ആണ്. So by Pythagoras theorem we have AC square is equal to a square plus a square, which is equal to 2a square, and also FC square എന്ന് പറയുന്നത് AC square plus AF square ആണ്. And we get it as FC square is equal to 3a square എന്ന് കിട്ടും. That is FC equal to, നമുക്ക് ഡയഗ്രാം നമുക്ക് കാണാം, FC is equal to 4r. So when we calculate, we get the value of the lattice constant A is equal to 4r/√3. Now volume of one atom, atoms നമ്മൾ spherical ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. So the volume of one atom will be 4/3 pi r³, where r is the radius. Now the volume of all the atoms in the unit cell V will be equal to number of atoms per unit cell into volume of one atom. Volume of one atom നമുക്ക് 4/3 pi r³ ആണെന്ന് അറിയാം. Number of atoms per unit cell എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണെന്നും അറിയാം. Therefore we get the total volume as 8/3 pi r³. Now volume of the unit cell is cubical, so we get the volume as a³. And നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4r/√3. So we get the volume of the unit cell as 64r³/3√3. Just substitute the value of a in the equation for the volume of the unit cell. അത്രയേ ഉള്ളൂ.
പിന്നെ നമുക്ക് അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ. അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയൂം ഓഫ് ഓൾ ദി ആറ്റംസ് ഇൻ ദി യൂണിറ്റ് സെൽ to the volume of the unit cell. So volume of all the atoms in the unit cell, we have found out that, and just substitute these two values and we will get it as root 3 by 8 pi. When we substitute the values, we will get 0.68, which is equal to 68%. Thus the atomic packing factor for BCC എന്ന് പറയുന്നത് 68% ആണ്. So when we compare to other structures like face-centered cubic and hexagonal close-packed structures, the atomic packing factor is less. So it is called a loosely packed structure when compared to the other two. Now, these are some of the examples which exhibit the BCC structure. They are lithium, sodium, potassium, chromium, etc. അത്രയാണ് ഈ ഒരു ബി സി സിയിൽ പറയാനുള്ളത്. ഒന്നുമില്ല, ബി സി സി സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ പിന്നെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് പെർ യൂണിറ്റ് സെൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്നുള്ള ടേം പറഞ്ഞു. കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്തോറും ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ക്ലോസ്ലി പാക്ഡ്. പിന്നെ നമ്മൾ അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തു. അറ്റോമിക് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 68%. That's all about the topic. Thank you.